für 1. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Also ich hole ein Island, aber ich muss meine Karte nicht gerade machen. Keine Ahnung, was passiert ist. Oh mein Gott. Looks like a fetch for a basic island to start us off. So this is, I believe, Bant Urion control on the left, if I'm not mistaken. Lots of laughing happening here. And what? Are half the cards upside down? Is that what's happening? Wie, ihr habt gedrawt? Game 1 Draw. I guess they allow laughing at German legacy events. I don't know. That's just not my preference. I like when it feels like a library. You know, I want to be playing some legacy and just have complete quiet. No laughing, no talking loud. Shh, quiet. Serious games happening. All right, so preordained to start us off. And here's an abundant growth. Oh, untap, draw. Land go. Oh. Ich mein Zug, draw. Land und go. Brainstorm einfach? Yes. Denken sich Schüler, wie schnell die gerade ihre Instance spielen. End step brainstorm happening. End step brainstorm. Für Vulkaninsel? Ja. And it's a volcanic island. Now going to Felix's turn. Go. Land und go. Hast du nicht Spells in der Deck getan? Ja. Snapcaster haben wir jetzt. Ja, wie gesagt. Target Brainstorm? Yes. Brainstorm? Yes. Snapcaster brainstorm happening. So Misty Rainforest, Flooded Strand, and snow-covered island, 2 snow-covered forest, 1 with a abundant growth attached to it are the lands on Anton's side. And then a fetch after the brainstorm on end step. Things are moving along here. Nehme ich 17. Let's go, ich fühle. Time Raveler? Here's Time Raveler. Misty Rainforest sacrificed. Hardcast. Blasen. So, Force. So, du möchtest blasen. Okay, so a Force Negation is getting Power Blasted. Ja, dann Snappy Sword liegt auf 20. Okay, and a Source of Plowshares on Snapcaster in response. Is Teferi resolving? Teferi is resolving, it seems. Draw card. Yes. Go. Untap. Draw a card off Teferi and pass. Looks like there's a Teferi now in hand for Anton. Dann spielen wir Mr. Teferi. And now a Teferi on Anton's side is on the stack. Boah,
Force, Pitch Force. So gehst du. Force, pitch, force. Fetch and response. Sacking Flooded Strand. I think the players are now pointing out that you're not going to be able to cast any spells in response to my force because I have Teferi. The island is found. Tschüss, Teferi. Ja, mal mega tschüss. Und dann sag ich Go. Wenn man so viele Lines hat und man will alles zusammen gleich machen. Draw. Wie viele Karten hast du? 5. 5 hört sich nicht schlecht an, muss ich sagen. Ich habe kein Kreuzart. Ah, ich sehe, Alter. Okay. Überleg nochmal. Ich glaube, ich sage Scheiß drauf und let's go. Ich spiele Prismatic für 3 auf ihn. Prismatic ending on Teferi Time Raveler gets countered. Sag ich Go? Here's Ponder. Oh. Das sind ein paar nicht so schlechte Karten dabei, aber auch nicht so gut. Ich glaube, es geht besser. Meinst du? Ja. Plus on Teferi. Playing a Flooded Strand. Draw. Dann mach ich mir ein Land. Für 3 Monk. Monastery Mentor comes down. And then Urion to hand. Swords to Plowshares on Mentor. Unprotected. And a cycling of Timeless Dragon. Das ist Julia noch daheim. Mhm. Fetch auch noch. Mhm. Sanctuary of Pyroblast. Yes. Mystic Sanctuary to put Pyroblast back on top. Meinst du? Mhm. Draw. Plus. Mhm. Umbra. Internalize. Mhm. Eternalizing Timeless Dragon. There's the token. And passing the turn. Okay, dann 3, 7th Reclamation. Target Teferi. Safine's Reclamation targeting Teferi. Teferi Time Raveler. Ja. Be pretty good at removing this dragon token. Let's see. A fetch and response. Umbra. Und dann immer noch ein Response. Ace Undoing. Days Undoing in response. So, was sind denn die gehen dann weg als was? Das ist die Builds von Stack, also alle Karten. Nee, also wir schaffen unsere Hand und unser Friede von unser Deck. Ach so, okay, jetzt verstehe ich den Sinn. Und wenn es mein Zug wäre, wäre der Zug. Ach so, ist nur in deinem, okay. So, also ich nehme jetzt das wäre voll krass, könnte ich Ja, einfach das abgeben, so boom. Okay, for a moment I wasn't sure if the players were going to get this right, but they did get it right. Because the Teferi was pulled out. Wasn't sure for a moment. But I should have had more faith. Shuffling away the graveyards now. Days Undoing does not end the turn because it is currently Anton's turn. Savine's Reclamation is basically countered. So, all spells and abilities on the stack, including this card. Also man Discard auch nicht, oder wie? Wenn man jetzt 8 Karten hat, oder wie? Auf welchem Ne, du Grund? kannst wie. Mit Discard. Wenn der Zug endet, aber du hast ja 7. Das ist ja gerade So, also jetzt ziehen wir 7. Genau. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Genau, und dann sollte So, der das fizzlen. fizzelt quasi, genau. Alright, so this Savina's Reclamation fizzles and Days Undoing is completed. Anton taking a look at a whole new 7 cards, making a land drop. Back to basic. Back to basics. That'll shut down 3 of Felix's lands, but it's not going to resolve. Force pitching Brainstorm. Swords to Plowshare is now on the Timeless Dragon, which will resolve. Go. Draw. Bant nix. Mhm. So. Untap. Draw. Okay. Dann. Julian ist jetzt irgendwo in deinem Deck, ne? Ja, Mann. Stimmt ja. Und es war nicht mein Fehler. Lots of laughing happening. Wow. We don't do that here in New York. Here is Icefang Coatl. Sorcerer speed. Draw a card. Now tapping 5. Flashing back Savine's Reclamation. And it's getting Force Negation. Land and go. Making a land drop and passing. Wandering Emperor on end step. Taller Eric is here, and with a great question: do they call this guy Jeskai Felix? They don't. They don't. It's just not a nickname that has stuck for Felix. I don't know what Felix's nickname is. We'll see. All right, Wandering Emperor makes a Samurai, and here's Prismatic Ending on the Icefang Coatl, which of course can be cast at instant speed with the Furry. Ja. Oh, that was not instant speed, but anyway. 15. Also Also war 16, fetch für 1. Tatsächlich das gemisst. Ich hab das gemisst nach dem. Könnte gut sein. Also ich bin 12, oder? Okay, dann bist du auf 12. Ich hoffe auch. Ich auf 2 mehr. Will wir YouTube sehen. Go. Ja. 2 dann ja, wahrscheinlich. Yeah, Felix must not play Jeskai consistently enough because nobody was calling Felix Jeskai Felix. That's a good point. You do have to play a deck colors a lot to earn a nickname. It's very hard to earn nicknames, everybody. But if you work hard and you put your mind to it, you too can have a nickname. Ja, das ist was, oder? Ich bin ein Lügner. Alright, so 4/4 Samurai getting in some attacks. Tropical Island was fetched there. Banton, yeah. Alright, Power on Blast on Jace gets the scoop, and game 1 goes to Felix, who maybe one day will become Jeskai Felix. We don't know. Ich skippe, by the way. Ich auch. Dann viel Spaß. Oh. Jedenfalls. Fetch Shines. Yes. 19. Yes. Prismatic Vista being sacrificed here, finding a snow-covered forest. Let's see if abundant growth is happening. Abundant. Ah, lame. Go. Ja. All right, abundant growth it is. It sounded like it was called lame by Felix. Flooded Strand. Ponder. Es gibt Karten, die hätte ich jetzt benutzt. Safe Vielleicht, wenn ich sie hätte. Safe nicht. So ein schönes Spell Pierce da mal reinwirken. So ein Mana-Teil. Lassen wir alles so. Drop und go. Das will ich nicht gerne. Mana Tide Main, Alter. Hab ich neulich gespielt im Modern.
Das ist weißer Counterspell, war für 1. Weißes Frostbite. BP Gapok, Alter. Carpet of Flowers. There's a carpet of flowers on the stack. Worth pointing out, and this is important, if you tap your land Second main phase. with an aura on it, and you also tap the aura, you're doing it wrong. You're doing it wrong, everybody. Here's Brainstorm. Here's a Brainstorm. Two cards are going back on top. Let's see what they are. So ein Abfuck. We may never find out. Mach nochmal. Ja, weil ich mir das wegmache. Nils with skills with an excellent tip. So machen wir jetzt. Remove glare. Yeah, if I had control over glare at all times, my life would be a lot easier for many reasons. Every object, everything should not allow glare. Bonding Growth of the Plains. Okay. Here's an abundant growth on the plains. Das ist blaue. Draw a card. Here's a preordain. Was ist Storm? 7? 8? Genug, Alter. Das ist hier Kombuke. Uro-Kombuke. Brain Freeze mir 15. Das ist oben. Ah ne, das ist blau. Nicht. Beide. Players are having a good time. Ja, beide oben. Ja. Draw. Puh, und du bist dran. Haha, ich hab mehr als du gemacht. I think the plane should be tapped. There's prismatic ending on carpet. Carpet hat sein Ding schon. Oh, I see. The carpet was used for the mana. Ja, Mann. Green Ritual. Okay, dann das hier. Narset? Here's a Narset. Oh, du kleiner Pfoster, Alter. After playing, I believe, a prismatic vista. Ich will gehen Zeit, wenn ich das will. 19? Is this not live? Yes, this is not live. I'm not talking to you right now live. Wie viele Karten hast du jetzt? 5. This is all pre-recorded. Narset, ja, fick dich. Ich brauch Here's Narset. Quarter. Force a negation, pitching Ice Fang Coatl, force pitching force. Ja, was? Looks like Narset's going to resolve. Ich hab die Negation gekriegt. Ja, genau, deswegen gut. Okay. Minus? Ja. Ich fetch mal für ein Island. Ich nehme mal Tipp. Ich mach eh nichts. Go. Ja, sieht cool aus. Das ist ein Fresher. Teferi to hand off the Narset. So we have another Planeswalker to look forward to next turn. Pisser, haben die nur voll. Null voll? Swag. Dann Die ich schmeiß. Mage 1 Karten, dass sie alle nur voll gefällt sind, Output auf Ursa und so. Das war alles sehr rude. Land. Und Display. Keine Sorge, ich habe noch mehr gemisplayt, indem ich nicht gemisplayt habe, aber ist trotzdem alles scheiße. Ich habe eine falsche Karte gepitcht. Naja. Well, I know those words. Let's keep volume down. Ich bin Jubeln auf die Hand. Ja. Und Looks like Urion to hand. Urion was in the companion zone. Urion is now in hand. Anton did not have a companion indicator card. So Urion was left on a deck box off on the side. You know how it goes. ja. Narset minus. It's another Teferi. Ja. Ich ziehe eine Karte. Ja, ich fetch mal für eins für Nein. ein Island. 16 schon. Ach, da habe ich wieder eins gelöst. Ah. All right, so a Flooded Strand cracked and finds a snow island. So tropical island, 2 islands, forest and a plains. The forest and plains have abundant growths on them. Okay. Plays another Flooded Strand. Prismatic ending on Narset on the stack. It'll resolve. Und ich sag doch. Will ich auch.
Ace. Yes. Gedankenwürfel. Jace the Mind Sculptor resolves. That's pretty good. Just gonna brainstorm right away. Wie viele Karten hast du jetzt? 4. Fetch für 1. I'm gonna fetch for Anton. Keine Fetches mehr an mir vorbeigesneakt. Sanctuary. Sigmatic Sanctuary. Maybe going to get Prismatic Ending here. Ich meinst du? Yep, Prismatic Ending goes on top. It's drawn. Prismatic Ending looks like we'll target Jace. 4 Farben. 4 colors. Auf Race, sorry. Okay, ja, überlegt. Ja, ich Ich hab fast gedacht, dass du... weil im Kopf habe ich schon 1000 Jahre Decision gemacht. Jace is gone Nee, das war... into the exile zone. Das war dir klarer als mir. Panda. Ja. And the Ponder. Lol. Ich hoffe, jetzt hast du nur 4 Länder, Alter. Ich will Game 3, bitte. Obwohl ich auch aufhören möchte, teilweise. Träum weiter. Kann ich es abnehmen? Yeah, there are 2 abundant growths on 2 of the lands, which are now tapped. Stimmt. Nur vergessen. Ja, legen It wir- looks like 6 lands were tapped, but actually just Aura's getting tapped. That shouldn't have. Go. I think there was a missed Jace activation there. And Felix now pointing it out. Ich glaube gerade eben. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ich 100%. Dann hab ich noch Glück. I guess they're moving on. Veil of Summer. Okay. And try and get this Urion in play, I guess. Gedankenwürfel. Das läuft. Brainstorm and response. Veil of Summer on the stack. Getting Force of Will, pitching Brainstorm. Ja, das passiert nicht. Okay. Okay. Interesting. Fucking. Machst du was? 2 cards left in hand for Felix, and here's an Icewing Coatl. And Ich hab die Uro. bessere Line gewählt. Ja. Trigger. 18. Draw. Und Uro geht. Und ich sag go. Du hast verloren. Safe. Ich sag's dir. Du kannst aufgeben, mein Freundchen. Alright, so now Uro is in the graveyard for Anton. Plus Teferi, pass. Emperor, wa? Fünf. Ja. Urion getting red blasted. Okay, so einer bist du, ja. Brainstorm? Ich hab schon gemerkt, dass ich verkackt habe, ehrlich gesagt. Nice. Alright, a brainstorm happening. Und go. Ich war so excited. Felix, wieso bist du zu ernst, Alter? Wenn du zu ernst bist, bin ich nicht zu ernst. Nur einer kann hier zu ernst sein. Alright. Players with some banter. Sculling Tarn was sacrificed. Getting an island. Kommt an. Sieht man, oder? Ja. Sieht untapped aus, denke ich. Ja, ist klein gedruckt. Ja? Yes. GWR 2 wollte ich, hat alle gesehen. Die war gut, die Karte. Ist auch gut, ja, kommt. Ja, das war die Karte.
Narset comes down now for Felix. Minus? Ja. And a minus. Finding Ponder. Yes. And it's a plus. Of Teferi. Okay. Combat. So Ice Fang might attack Narset here, yep. Okay. Dann, wie viele Karten hast du? Drei. Staring down both Narset and Teferi. And it'll be Jace the Mind Sculptor. Not flashing back Uro yet. Und go. Card on the bottom. Wouldn't you rather go for Uro there, chat? Escape Uro? Ich glaube schon. Was meinst du? Narset? Sacrificing Narset for a activation here. Prismatic Ending is found. Plus? Ja. Plus Teferi. Go. Abgeben. Draw. Let's see if we see an escaped Uro now. Brainstorm. Jace Brainstorm. Achso. Nicht halb. Savine's Reclamation in response. Ouch. Ewig. Ich war schon gut, als du die erste Exile hast. Ich dich zurückholen konnte. Ja, passiert. Dann resolve der Brainstorm. Combat. Ich greife Teferi an. Dann spiele ich. Alright, now going for the escaping of Uro. After Teferi was attacked. 2 cards got put on the top of the library by the Brainstorm. 25 und ich sag. Draw gain 3, no drawing. Gonna fetch now for Felix. Wandering Emperor. Ouch. Exiling Ice Fang. Minus? Minusing Narset, getting Force of Negation. It's pretty good. Plus Teferi. Plus Wandering Emperor. Pass the turn. Okay, Combat. Beginning of combat, excited? Prismatic Ending on Uro at the beginning of combat. And that gets the scoop. So Felix gets game 2 and takes the match.